Welcome everyone to the Quantitative Research Method seminar. The topic for the seminar is Method of Collecting Quantitative Data, Census Survey and the Sample Survey. Quantitative data. Quantitative data is a data where the quantifiable information is collected by the enumerator from the respondent. The quantitative data is possible to evaluate using the statistical techniques. Universe. പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Population is the aggregate of all the unit under the study in any field of inquiry. Sample. The sample is taken from the population with the aim of investigating its properties is called the sample of the population. Population നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ ആ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Method of collecting quantitative data. Census method and the sample survey are the two methods of collecting quantitative data. The quantitative data is collected and recorded systematically in the research. Now let's look upon the census survey. Census method. Census method is a method of collecting data in which the information are collected from every individual of the population. So under the census inquiry, a study is made of all the unit of the universe. ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെൻസസ് മെത്തേഡ്. Advantage of census method. Data are obtained from each and every unit of the population. The result obtained from this census method is accurate and reliable. It is appropriate method in the case of rare events. Disadvantage of census method. Census method time consuming അതേപോലെ കൂടുതൽ എക്കണോമിയും ആവശ്യമാണ്. Census method is inappropriate if the study of the item is destroying that unit. If the population is infinite, census method is not practicable. Census survey steps. Census method is the collection of data from the population, and the major steps in the census survey are preparatory work, enumeration, data processing, evaluation of result, analyzing of result, dissemination of the result, systematic recording of census experience. The type of census. There is two types of census. One is de facto method of census and the another is de jure method of census. De facto method of census. Under this method, Census Commission fixed one date for conducting the census throughout the country. Thus, this method is conducted among all persons who stayed in the selected household the night before the interview. The next is the de jure method of census. Under this method, the enumeration period is 2 or 3 weeks is fixed for the collection of the data. De jure method is also known as the real and the direct enumeration method of census. Moreover, these enumerators are collected the information from the household by visiting very often to fill up the various schedules. Uses of census. Census is used for various purposes. Some of the major uses of census are the following. Federal government use. Federal government use the census data. Federal government census data ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സെൻസസ് സർവേയിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻസസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Federal government use the census data as to evaluate the family, education, economic well-beings of the population. Next is the state and the local government use. The state and local government use the census data for various purposes as to evaluate the education, disaster relief, infrastructure, public health are evaluated using the census data. Business use. Census data is used for the business purpose also as to evaluate the product development and the marketing. Academic research use. Research scholars census data ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് in order to formulate theories and to study about the society and phenomena in an accurate way. Uses by other survey and the data collection. The census data are used by other survey and the data collection such as for serving as an important base for other surveys and calculating rate create the national estimate. Now let's look upon the sample survey. Sampling. Sampling may be defined as a process of obtaining information about an entire population by examining only a part of it. The data collected from the representative part of population is called sampling. ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാമ്പിളിംഗ് പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിയററ്റിക്കൽ ബേസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ്. The two important principles on which the theory of sampling is based on the principle of statistical irregularity, the principle of inerrancy of large number is the another. The principle of the statistical irregularity. Mathematical theory of probability നിന്നാണ് principle of statistical irregularity derive ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This principle claims that if a sample is taken at a random from a population, it is likely to possess almost the same characteristics as that of the population.
And the second is the law of inertia of large number. This law states that a large number are relatively more stable than small number. When the size of sample is large, the aggregate result is very significant because of the variation balance each other. And next is the sampling techniques. The major way of selecting the sample are random sampling and the non-random sampling. Probability sampling. Probability sampling is design is based on the probability for the selection of each item. Probability sampling is also known as the random sampling or the chance sampling. In this method, each item has its own chance for being selected. Simple random sampling and the complex random sampling is the two subdivision among these probability sampling. And now let's look upon the simple random sampling. Simple random sampling is a sampling, the sampling sample selected from the population in which a way that every member of the population has an equal chance of being selected, and the selection of the individual does not influence the another. ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കും ഒരു ഈക്വൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും സെലക്റ്റഡ് ആകാൻ വേണ്ടി. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെലക്ഷൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സെലക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിൽ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ പേഴ്സണൽ ബയസും സെലക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിൽ രണ്ട് സബ്ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ആൻഡ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ. ലോട്ടറി മെത്തേഡ് പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റിൻ്റെയും നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഒരു സ്ലിപ്പിൽ എഴുതിയ ശേഷം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലിപ്പുകളിൽ എഴുതിയ ശേഷം എല്ലാ സ്ലിപ്പുകളും ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലോട്ട് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്ന മെത്തേഡാണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ്. ആ ലോട്ടറി മെത്തേഡിലൂടെ പോപ്പുലേഷനിലെ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Under this method, all items of the universe are numbered or named on a separate slip of paper of an identical size and shape. The size slip are then folded and mixed up in a container. Blindfold selection is then made of the number of slip required to constitute the desired size of sample. Next is the table of random number. റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പിളിനെ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Several standard table of random number is easily managed. Several standard table of random number are available. The Tibet random number table, Fisher and Yates table, Kendall and B.B. Smith table, and CRO tables are the random number tables. Complex random sample design. Probability sampling മറ്റൊരു subdivision ആണ് complex random sampling design. And the probability sampling under restricted sampling techniques may result in the complex random sampling design. There are also known as the mixed sampling design. Both probability and non-probability procedure are applied in this method. Some of the popular complex random sampling design are stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling, multi-stage sampling, and sequential sampling. Stratified sampling. If the field of inquiry is not homogeneous and contain variety of items, this type of sampling is adopted. In this method, we first divide the population into different subpopulation is known as stratum or homogeneous. Population different subpopulationകളാക്കുന്നതിനെയാണ് stratum അല്ലെങ്കിൽ homogeneous എന്ന് പറയുന്നത്. Thus, the various stratum are formed in such a way that the item within every stratum, the item are selected by simple random sampling method. ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ടൈം റെഡ്യൂസബിളും ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ഗ്രേറ്റും ആണ്, ആക്യുറേറ്റും ആയിരിക്കും. Allotting sample size of different strata. Number of units selected from each stratum is proportional to the number of unit of stratum in the population. അതായത് 10,000 യൂണിറ്റ് ഉള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ഒരു 1000 യൂണിറ്റ് സാമ്പിൾ ആയി എടുക്കണം. ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ സ്ട്രാറ്റത്തിലും 1000, 2000, 3000, 4000 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. Then number of unit to be selected for the sample is from first stratum 1000 divided by 10,000 into 1000 is equal to 100 unit, and from second stratum 2000 divided by 1000 10,000 is into 1000 is equal to 200 unit, and from third stratum 3000 divided by 10,000 into 1000 is equal to 300 unit, and from fourth stratum 4000 divided by 10,000 into 1000 is equal to 400 unit. The total number of units selected is 1000. Systematic sampling. Under this method, item in population are included in the interval of magnitude k. From every interval, selected an item of the simple random sampling method.
കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Cluster sampling. Cluster sampling is a sampling procedure in which the elements for the sampling are chosen from the population in a group or cluster rather than a single. Thus, this ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് പകരം പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നോ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു. അതാണ് cluster sampling. And cluster sampling can be adopted when there would be no reliable list of unit of the population. Area sampling. Area sampling, it is similar to the cluster sampling. Under sampling, total geographical area is divided into a number of smaller no overlapping area, and then same of the smaller area are selected and all units of the selected are constitute the sampling. Next is the quota sampling. In this method, each investigator engaged in the primary collection of data is assigned quota for investigation. Each investigator has to investigate a number of units from the quota fixed to him. This method is often adopted in marketing research studies. Multi-stage sampling. This is a sampling procedure carried out in several stages. The population is regarded as made up of number of first stage sample unit, each of which is made up of second stage unit. ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗിൽ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. And the advantage of this method is easier to administer and the large number of units can be sampled for a given cost. Next is the multi-phase sampling. മൾട്ടിഫേസ് സാമ്പിളിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് മെയിൻ സർവേക്ക് വേണ്ടി സബ് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ സർവേക്ക് 2ൽ കൂടുതൽ ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിഫേസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിംഗ്. When the particular lot is to be accepted or rejected on the basis of a single sample, it is known as a single sample. 2 സാമ്പിളിന്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ സാമ്പിളിങ്ങും 2ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്നും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ സാമ്പിൾസ് തുടർച്ചയായി എടുക്കുന്നു. This type of sampling design is called sequential sampling. Next is the sampling with the probability of proportional to the size. Thus, in this method of sampling with the probability of proportional to size, there will be a greater size of cluster and greater probability is assigned for its selection. PPS are most frequently used for the test of monetary value of account balance. Now let's look upon the non-probability sampling. Non-probability sampling, generally the person select the sample purposefully select the sample which is suitable for the study. In probability sampling, person's element has a greater chance of entering into the selection of the sample. ഒരു പേഴ്സന്റെ ബയസ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Purposive sampling. Under the purposive sampling, the investigator exercises discretion in the matter of the selection, the items that are included in the sampling. In this method, the items are selected on the judgment of the strategy. Thus, ഈ ഒരു സാമ്പിളിംഗിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ വിവേചനാധികാരത്തോടെ ഐറ്റമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ മനഃപൂർവ്വം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ്. പോപ്പുലേഷനിലെ യൂണിറ്റിന് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കൺവീനിയന്റ് മെത്തേഡ്. Thus, convenient sampling is one in which the sample is obtained by selecting such a unit of the universe which may be conveniently located and conducted. Haphazard sampling. In this method, the investigator does not follow a structured techniques. Structured techniques sample select ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. But at the same time, ബയസും predictabilityയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Factors which decide whether census method or sample survey is suitable. Field of inquiry.
Thus, data collection ഉള്ള ഏരിയ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ സെൻസസ് മെത്തേഡ് പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് സാമ്പിൾ സർവേ ആണ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം, സെൻസസ് മെത്തേഡിന് കൂടുതൽ ടൈം വേണം. ആ ടൈമിൽ സാമ്പിൾ സർവേ ആണ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കബിൾ. ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓൾസോ എ ക്രൈറ്റീരിയ for deciding the whether which method is applicable. Thank you everyone for the attention.